benvenuti a tutti alla quarta ed ultima passeggiata con gli autori per questo festival. Oggi è il 7 dicembre e sono con noi in collegamento Farah Zanbegovic da Sarajevo e Amélie Bonin dalla Francia. E siamo contentissimi di essere con loro in collegamento e gli diciamo un grande ciao e un benvenuto a questo Passeggiando con gli autori. Ciao, hi guys. Hi, 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 how are you doing? fine, thank you. yeah, good. So, I would like to ask you, where are you? Farah, you are the first. Sure. Hi, I'm in Sarajevo, Bosnia right now. I'm in the center, in the very geometrical center of the city. Okay, okay. And you were telling me that you don't like to go outside because of the pollution, wasn't it? Yeah, I mean, Sarajevo is one of the most polluted cities in the world right now. Mhm. It's for reference, it's barely 12 noon today, and the pollution is already at a moderate level. And in the early morning and at night, it reaches levels of, if you were standing right outside of a factory or something. So it's kind of inadvisable, I think, to be outside for long stretches of time, being active and stuff. Um, Uh, a lot of okay. cultural workers in the city and stuff have been at least for the past couple of years that the pollution's gotten really bad, debating whether cultural events and exhibitions should be held in December and November when the pollution is really bad. So Okay. this is kind of my way of participating in that. Okay, in this revolution, actually, this resistance. And sì, allora Farah è a Sarajevo, in Bosnia, e ci diceva però che appunto rimane dentro casa perché in realtà Sarajevo attualmente è una delle città più inquinate del mondo. Diceva adesso a mezzogiorno da loro c'è già diciamo, un livello moderato di inquinamento e nel corso della serata raggiungerà dei livelli talmente alti che è come se, stando all'esterno, come se si fosse vicino ad un'industria. E diceva che negli ultimi 2 o 3 anni molti degli addetti al settore della cultura si sono mossi, hanno deciso di fare molti meno eventi culturali all'esterno come protesta in relazione all'inquinamento che c'è nella città. Incredibile. And Amelie, where are you? I'm at home actually, just near to Paris, and Okay. I can show you why. I would love to go outside because it's a lovely autumn day, but Okay. I am alone at home with those two. I can show you. Let me, I want to see. Hello, she's Oh, in Italia. ciao. Ciao. Comment ça va? Comment ça va, Lyon? Bien. Hein? Ok. Vous pouvez jouer. It's she is a woman from a Italian festival. Okay, so I'm alone with those two, and Okay. so I can't leave home. But I love the landscapes you are showing to us. Ah, meno male. Sì, è bellissimo, it's amazing. Quindi mi diceva Amelie che sta vicino, sta a casa da lei vicino a Parigi e che le sarebbe piaciuto uscire per farci vedere qualche posto vicino da lei, ma che non può farlo perché sta con i suoi 2 figli, quindi stando solo sono rimasti a casa e che le piace moltissimo il paesaggio che le stiamo mostrando. Okay, first of all, I would like to say thank you because your works were like very amazing. The Ribs that was directed by Farah is in the selection of the Sarajevo Film Festival in those days at the Passaggi Intrecci Mediterranei, and the film from Amélie, Partir un jour, was selected by the Clermont-Ferrand film selection here for Passaggi d'autore. And we are very glad because Roger Gonin, one of the founder of the festival, is here with us and was very glad of the choice you made about your film, actually. If I don't tell him. And so I would like to ask you, to Farah, first of all, since it is, I think, an autobiographical film,
How long have you been thinking about making it before that you decide to do it? Sure. I think in the kind of films that I make, which is, let's say, in the realm of animated documentaries, people tend to go either towards extremely sort of expository reporting style stories, or in a kind of more personal direction. And for me, it's always kind of the, let's say, more personal stories. But even though this film was made as part of my master's studies, let's say in response to a prompt or an exercise, I don't in particular think of stories and then sort of seek out to make them. They feel, I see filmmaking as a kind of language or a tool that we can use. That way I don't feel so separate from other art forms or just other people who choose to express themselves in any way. If I decide to make a film about something, like in this case, kind of this pervasive feeling of guilt that I have, like what I talk about in Ribs, or about body autonomy or predestination or these kinds of things, I feel more connected to my audience if it's made about something that is kind of integral to who I am, and in that sense, it's like addressing all of these feelings that we have when we just walk around in the world, when we present ourselves. People interact with the emotions that we immediately sort of have always on the tip of our tongue, on the top of our heart. So in that sense, it's a personal film, in the way that an author is a person, or anybody that makes a film is just, themselves, and kind of should be maybe open to you through their work. Ok, quindi chiedevo a Farah, diciamo in maniera più generale, se avesse ragionato tanto tempo prima di girare questo corto, che appunto mi sembrava fosse più o meno autobiografico, e lei mi diceva che, diciamo, prima di tutto mi diceva in un qualche modo sì, è un film personale, in quanto sicuramente il film director è una persona, e quindi intanto sicuramente mette sempre qualcosa di sé all'interno del film che gira. Diceva che per lei, che è una documentarista di animazione, è molto importante molto spesso lavorare con sentimenti che lei ha esperito, proprio perché secondo lei, utilizzando dei sentimenti che tu diceva in un qualche modo che sono nel top del tuo cuore, sono all'inizio del tuo cuore, vicino al tuo cuore, è molto più facile entrare in empatia con il pubblico ed avere un rapporto più diretto. E quindi sì, diciamo, nel senso, no, probabilmente non ha pensato a lungo prima di fare questo lavoro, ma è abituata a lavorare su materie che la riguardano profondamente. Grazie. And Amélie, in your film, um, I love the fact that music and poetry are seems to be the only way in which two people can communicate. And I would like to ask you, how did you get to the idea of making a musical film that is so unusual? Because I think it's the way you just said. I think music is very important in life. Precisely songs with lyrics, and I had this feeling that when you go back in the house you grew up, for example, and you just because it's before Deezer, Spotify, and internet and that sort of thing. So you went back to your parents' house in your tiny room, and you just had your old CDs. And when you went back, you just listened to old songs, and it brings back those memories from your teenage moment. And in addition, when you break up, for example, or where you're very sad, you're going to listen one of those very sad songs and be in that emotional feeling. So I think music and cinema are made for matching together.
Ok, ok. Quindi io dicevo ad Amelie, dicevo, la mia impressione sul film è stata che appunto che la musica e la poesia fossero l'unico modo in cui veramente alla fine due persone riescono a comunicare veramente. Quindi dicevo, come ti è venuto in mente di fare un film musicale che è una cosa molto atipica, molto originale? E lei mi ha detto appunto sì, effettivamente per questo, perché per me la musica e soprattutto le canzoni sono fondamentali nella vita di una persona, perché ti permettono di riconnetterti a delle emozioni sopite. E infatti diceva in un qualche modo quando prima che ci fosse Spotify, prima che ci fosse YouTube, quando tornavi a casa dai tuoi genitori nella piccola cameretta dove avevi vissuto quando eri piccolo, potevi solamente sentirti i tuoi vecchi CD e quindi ti risentivi quelle canzoni che ti riportavano alla memoria delle cose dell'adolescenza, di quando eri bambina e quindi quello instaurava un meccanismo di memoria molto, molto forte. But do you often write the songs? Because like for the people who doesn't know that Amelie is also the author of the songs of the movie, so it's a complex work. Sorry, could you repeat the question? Yes, do you often write songs? No, no, it's not. They are not songs I've written. They are popular French song from the 90s. They are not mine. No, but there are lots of like sentences between the characters that are sang. Yeah, Mm. but it's not. I Ah, don't have okay. written them. It's Because I saw in the credit that were like that you have written everything, so I thought it was also like the. no, except the song. The song. Ah, It, okay. it I'm was sorry. it was important that songs were real because in France everyone knows those songs, so you can Ah, have the okay, okay. same So I feeling missed of the the point. characters. Ok, ok. Quindi no, ho fatto un errore perché nei crediti del film pensavo che c'era scritto che aveva scritto tutto Amelie, e quindi credevo che avesse scritto anche le canzoni, invece mi diceva che no, le canzoni sono invece delle canzoni popolari degli anni 90 della Francia e quindi ha scritto tutto ad eccezione delle canzoni che invece sono delle canzoni, come dire, originali degli autori. And sì, but it's so nice to see them like singing at the while. It's so amazing, it's so poetic. And then I would like to ask you to Farah, why did you choose the birds as the metaphor of you, actually? I'm not exactly sure that they're a metaphor, but they are definitely Okay. a comfortable, let's say, I like beautiful things. A lot of animated Okay. documentary often strays towards, in order to be taken seriously, because documentary is an industry, and by that it is sort of oppressive in what it decides is serious. So a lot of animated documentaries are often forced into an aesthetic that embraces ugliness, and I like beautiful things. And I think that there is like comfort and a kind of let's say pathway to honesty that is to be found in engaging with things that are beautiful and that are natural. And so in order to create a kind of let's say fictive poetic space in which I could discuss things that I wanted to discuss in this film, I wanted to think about something that is beautiful and also extremely ordinary. So I chose birds because they are Mm-mm-mm-mm-mm. yeah. And also because they are, especially in a filmic context, but also in a biological context, birds are very beautiful, but they could also be dangerous and they could also be deadly. And the feelings that I talk about are both something that is extremely common and Mm-mm-mm-mm-mm. it's ordinary, but also something that could be detrimental if you aren't in a position to discuss them with other things or in other people.
Ok, that's interesting. Grazie. Appunto appunto chiedevo a Fara come avesse scelto. Io ho utilizzato il termine metafora, diciamo, perché ci sono molto spesso degli uccelli nel suo corto. Lei mi diceva, io non lo so esattamente se sia veramente una metafora, ma li ho utilizzati per due ragioni principalmente, perché da una parte mi piacciono le cose belle e diciamo nel mondo dell'animazione è bello perseguire il bello perché ti offre tantissime possibilità in un qualche modo, e lei dice gli uccelli li trovo degli esseri bellissimi, e diciamo nella scelta nella ricerca della scelta di quale animale utilizzare nel suo documentario di animazione, diceva gli uccelli mi sono venuti in mente perché sono al tempo stesso belli, sono ordinari, perché è una cosa che, come dire, si vede spesso, però al tempo stesso possono essere anche pericolosi, perché possono essere portatori di malattie, quindi possono essere potenzialmente anche mortali. Quindi diceva l'unione di questo animale, cioè questo animale rappresenta tante cose in sé, quindi l'eleganza, la bellezza, la leggiadria, ma anche il pericolo in un qualche modo, e quindi si sentiva che rappresentava in maniera molto coerente i sentimenti che lei voleva raccontare all'interno del film, ecco. Quindi that's nice. And I would like to ask you to Amélie that I really love all the actors in your film, and I would like to ask you if you made like rehearsals, if you do castings to choose them, and how did you work with? I think I've lost Amelie. No, but I don't know if it's the same for Farah, but Yeah, we lost you. It wasn't okay. that you lost us. We lost Okay. you when you I maybe you wanted to know if I have done casting or Yes, I don't know. how did you work with all the actors Yeah. in Okay. the movie? Okay. And can you hear me now? See, perfectly. Okay. Okay. So actually there are 4 comedians for this movie, and the main character is a boy, a 30 years old boy, and he's got 2 parents, and the father, the man who is playing the father, he's a French comedian that I loved since I'm young. And so with my co-author Dimitri Lucas, we basically wrote for him, but we didn't know if he would agree. We don't know him. And for the anecdote, I first sent the scenario to him, and he didn't want to do it. And then we continued to work, and we were ready to shoot, and we needed to find someone to play the father. And I can't accept that he wouldn't be him, so I wrote down a letter for him, and I explained why it's important for me that he is the one I want for this role, and so he accepted. So it was very great moment. That's a great story. Yeah. Grande. Yeah, go on. No, and then you did rehearsals with them, or you just shoot on the? No, there were one important rehearsal. It's Okay. between Bastien Bouillon, who is playing the main character, and Juliette Armanet, who is playing his old love story, because she is not an actress, she is a singer, and so it was her first time, and she was really scared, and also we need one comedian for each role, but also we need something to happen between those two.
And when we did rehearsal, this was what I wanted to see. If when I see them together, do I feel something? Do I want them to be in love? Do I want them to be together? And it was more important than the text or anything. And it happened. It was like those magic moments when you, I think we are looking after that, those moments. Yeah, you're right. They are not what we plan, but it happens, and it was. I truly wanted them to be together. Yes. I was very sad at the end. But it's so nice. They are so good, and I agree with you. It's the scene between them. They are full of love. Full of love. Quindi I try to translate. Quindi chiedevo ad Amélie come ha scelto gli attori, come è stato lavorare con loro, se hanno fatto delle prove, e mi diceva che appunto si voleva, diciamo, la figura, sono 4 protagonisti principalmente, quindi c'è l'attore protagonista, i suoi 2 genitori e la sua vecchia fidanzata, e il personaggio del padre per Amélie era fondamentale, aveva sempre sognato di lavorare con questo attore, che è un attore di teatro molto bravo francese e che lei stima da sempre, e quindi in realtà con il coautore del film aveva scritto la parte su questo attore, e quindi hanno provato a proporgli di farlo e lui all'inizio ha rifiutato, e per Amélie è stato un lutto, una cosa difficilissima da accettare, quindi hanno continuato a lavorare, lui continuava a non voler fare questo lavoro, ed a un certo punto lei non poteva accettare che non ci fosse, e quindi gli ha scritto una lettera nel quale gli diceva le motivazioni per le quali lui avrebbe dovuto fare questo cortometraggio, e alla fine lui ha accettato, e per lei è stato, come dire, un sogno che si realizzava. E per quanto invece riguarda il personaggio dell'ex fidanzata del liceo, lei in realtà è una cantante, non è un'attrice, ed era la sua prima volta su uno schermo come, diciamo, facendo della recitazione, e lei era molto emozionata, e hanno fatto una prova molto importante, perché per Amélie la cosa importante era, diceva, va bene tutto, va bene che parlano, va bene che cantano, però a me la cosa importante che veramente serve è che tu faccia il tifo per loro, cioè che si veda che c'è emozione, che si vede che si amano, che si dovrebbero amare. Diceva che quando hanno fatto questa prova in realtà questa cosa è venuta fuori, e quindi ha detto, per me è questo, va bene così. Beh, bellissima storia. Farah, to you, I would like to ask if is it the first time that you mixed like drawings with real images, or if you usually just like this? This is kind of my let's say traditional practice at this point. I feel very comfortable in this kind of method, I guess, in this language. I've been trained as a, let's say, a traditional filmmaker, and also as a documentary filmmaker, but I sort of, let's say, in the same way that a lot of people insist on working on analog, or insist on working with cinema verite, I insist on working with animated documentary, and this kind of interaction between let's say found or made footage and animation. I think a lot of what cinema is doing right now, and what a lot of festivals, especially in documentary and nonfiction cinema, are doing right now, is trying to run as far away as they can from sort of singular expressive forms of cinema, which is not necessarily a good or a bad thing. It just is what's happening, which is why we're seeing a lot of installation video art pieces at festivals, and what I would like to see, I think, is not necessarily films running away from the need to be films, but maybe films trying to reach for other languages and other forms that help them let's say express themselves in a world in which our attention has dramatically changed, and our way of understanding images has dramatically changed, even in the last couple of years, let alone in the last couple of decades. Of course. So as kind of, as being a young author has its own
drawbacks and challenges, but one of the amazing things that you get to do is start using a new thing without having anybody sort of tell you to get away from it, or to tell you to get over it. So I'm kind of having a lot of fun exploring this form and honoring, you know, its origins, because it's an old tradition of treating footage and animation in this way, but also seeing what it can become in the modern world. Okay, but it seems that it works. So keep going. Chiedevo a Fara perché nel suo corto in realtà ci sono due, cioè l'unione di tutto un materiale di animazione unito a delle immagini reali. E quindi dicevo, in realtà ma è la prima volta che utilizzi questo metodo di unione, cioè se fai questo link o l'hai già fatto, e lei diceva che effettivamente forse oramai sta diventando un po' il suo modo di esprimersi, perché ci si sente molto comfortable dentro, ci si sente molto comoda. Diceva che poi è molto strano perché in realtà ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, andando spesso ai film festival, si rende conto che è come se si stesse cercando di evadere da lavori che sono, come dire, solo una cosa, ma si cercano di preservare dei lavori che invece hanno più mezzi di espressione al loro interno. Già, non so se è una cosa necessariamente buona o cattiva, però semplicemente sta succedendo. E quindi per me, anche in questo senso, è importante preservare il mio modo, e sono contenta, come dire, che nessuno mi dica smettila o continua, perché, come dire, è importante per me ed è il mio modo di esprimermi, quindi questo. Guys, I think we are about to end our interview, but I would like to leave you asking what are your next projects for the future, if you are working on something, if you can spoiler us something. Sure, I can go first. I'm currently working on another short film. And the one thing that I can reveal about it, except for the fact that it is an animated short film, is that it takes place in space. Oh, whoa. Ah, nice settle. Nice setup. Quindi dicevo, volevo lasciarvi con, diciamo, la domanda su che cosa state facendo, su cosa state lavorando. E Fara mi diceva che sta lavorando al suo prossimo cortometraggio e che, oltre allo spoilerare il fatto che sia un cortometraggio di animazione, ci diceva che ha deciso di ambientarlo nello spazio, e quindi questo è un'ambientazione sicuramente inaspettata, ecco. And what about you, Amelie? Actually, I'm currently directing a series, a TV series. I don't know how to say it in English. TV series, ho capito, but you are? I am directing. Ah, okay. But it's for the first time, it's something I haven't written. It's a French show which is called Parlement. Okay. It's about the European Parliament and all the complex things, but it's a humorous show, and I'm going to finish it on Monday. And then I almost finished. yeah, and then I'm gonna back to writing. I'm writing 2 projects with the same co-author of Partir un jour. One of them is a feature movie directly thought from Partir un jour. And on the other hand, we have a series also about young people living in the place we're living. It's in France we call it the 93. It's an area close to Paris, but much more poor and much more not considered. And it's about young teenagers who are living here. Okay, can you tell me about the name of the place? 93?
It's Seine-Saint-Denis. It's Close to Paris, sì. yeah, it's a suburb. Ok, But ok. it's often we often speak about this area just to talk about problem in with Mhm. young people and police and everything, but we Mhm. want to show that it's not just In that. in a different perspective. Yeah, of course. And do you like directing something that you haven't written? Yeah, I loved it. Huh? It was a great experience, and it was a chance, because when you direct only what you wrote, you Mhm. can't direct often, because I'm a Of bit course. slow. I'm a slow writer. So and I love image. I came from image, not from text. So I'd like to do something with my hand. I don't know, to do images. Uh-huh. And also it's great when you write, when you have a very intellectual work, to have at the same time something else very different, so you can Very practical. yeah. Ah, ok, understand, it's nice. Quindi allora Amélie invece sta diciamo attualmente dirigendo una serie TV ed è la prima volta che dirige qualcosa, che fa la regia di qualcosa che non ha scritto lei, ed è una serie TV francese che si chiama Parliament. Che finirà di girare lunedì, quindi ha quasi finito, e dopo di questo si rimetterà a scrivere su due progetti che sta scrivendo con il suo coautore di Partir un jour, che è uno un long feature, un film, un lungometraggio, e l'altro è una serie basata su un piccolo sobborgo di Parigi, diciamo abbastanza problematico, che viene sempre raccontato attraverso la cinematografia francese per raccontare appunto degli scontri, dei problemi, Invece lei vorrebbe raccontare con il suo coautore, diciamo, la storia di questi ragazzi che crescono lì, come dire, non c'è solo violenza e brutture. E poi le ho chiesto, ma Amelie, come dire, come ti sei trovata a dirigere per la prima volta qualcosa che non hai scritto tu? E lei diceva, mi sono trovata benissimo, perché diceva, a parte il fatto che ovviamente se scrivi sempre quello che poi dirigi poco, perché scrivere impiega un tempo abbastanza impegnativo, e poi per mia disposizione io ho bisogno di fare cose. Quindi ovviamente la possibilità di dirigere senza che io abbia scritto mi permette di do images, ha usato questo termine bello, cioè di fare immagine, quindi è un'appassionata di immagine e la regia glielo permette. Beh, girls, we lost the sun and we definitely finish our interview. It was so nice to have you here with us. And we hope that you are going to be with us here physically next year here in Sant'Antioco for the next edition of the festival. Thank you you. so much. Bye bye. Ciao. Nice day. Ciao, 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 ciao.